Rodnei O'Sullivan nasceu a 5 de dezembro de 1975 e já foi campeão por 16 vezes. Mas desta vez ele revolucionou a história. Acaba de introduzir a sua milésima bola como profissional. Fantastische bal om te openen. O'Sullivan kennende wil hij echt wel zelf een dik uitroepteken achter die finale zetten. En de ideale manier om dat te doen is natuurlijk met een century. Mag iedereen uit de bol gaan. Misschien hij zelf ook wel. Die beelden in het UK Championship toen hij die finale won van Mark Allen. Ik heb O'Sullivan toen zelden zo blij gezien. Ik ging zelfs dansen met de toeschouwers. Dat waren fantastische beelden. 22. $23. Hij blijft duidelijk hyper geconcentreerd. Hij voelt natuurlijk ook dat Robertson bijzonder goed is. Ja, wat is het toch heerlijk om dat positiespel te bekijken, te bewonderen. 39. Wat een metrise. $46. $47. Een belangrijk moment. Ja, hij is er een. En aan de rechterkant ligt er ook een. 54. Die twee losse rode en nog een laatste, derde rode. En dan staat Robertson weer op snoekers. En dan kan O'Sullivan zich echt concentreren op die duizendste century. 60. 61.
68. Dit is vreembal en tegelijk matchpoint, jawel, 69-0. En O'Sullivan die nog eens de puntjes op de i zet. Ik ben de beste. Zijn 35e rankingtitel. Zijn vierde van het seizoen. Vierde titel van het seizoen. Vorig jaar won hij er 5. 83. En dan zit hij aan 83. Ligt er 59. Kan die Robertson ook nog eens de hoge break afsnoepen. 84. Er ligt 142. Ja, hij lacht. Hij weet het. Geniet ervan, Ronnie. Want dit doe je maar 1 keer in je leven. Je maakt maar 1 keer die 1000ste. Ja, hij is aan het twijfelen. Nee, nu niet missen. Alsjeblieft niet missen. Dat zou de anticlimax van het jaar zijn. Rood voor nummer 1000. 10 maart 2019. Onthoud het. Onthoud het. En dan ligt er 27, kan hij de hoogste break ook nog meepakken. Want er ligt 141. En wat een heksenketel. Ja, ze gaan niet stoppen door met klappen. En waarom zouden ze? Dit is een uniek moment in de snookergeschiedenis. En zo heeft hij het ongetwijfeld gedroomd. Finale winnen. Met een century. Nou, dan gaat hij ook nog even de hoge break meepakken. Oh nee, oh nee. Wit gaat in het midden en daar verdient die Robertson dus nog 5000 pond mee. Maar wat een finale, wat een finale. We hebben alles gehad. Het beste snooker misschien wel dat we dit jaar hebben gezien. En de 1000ste century. Ja, dit is de Rodnei O'Sullivan zoals we hem graag zien. Wat een fantastische climax alweer in dit seizoen. Ladies and gentlemen, would you please welcome your presentation party, Mr. Jason Ferguson, the chairman of the WPBSA, and Mr. Adrian Osman, head of sponsorship for title sponsors, Coral. Gaan we heel snel over al naar de prijsuitreiking. Adrian Osman van Coral, de hoofdsponsor, ja, die zal ook al blij zijn. Dit moment, ja, dat is een droom voor een sponsor. Gaat zoveel media-aandacht krijgen. En Jason Ferguson van de WPBSA. And a prize money of £50,000, Neil Robertson. 50.000 pond, toch weer erbij voor Neil Robertson. En de hoge breakprijs
Hij was gewoon bijzonder goed deze week. En ook in de finale. Maar net niet genoeg om O'Sullivan te pakken. Neil, it's been a strange occasion for you, I guess, watching today. Obviously, Ronnie's been playing brilliantly. You've just witnessed what is history for the game of snooker. But you yourself and the way you played today, it appeared that you didn't do a lot wrong. No, that's right. I mean, that's the harsh reality of snooker. You know, I think throughout the whole match, I think I only missed 3 balls that kind of really mattered. 2 of them were extremely difficult as well. But you know, the first 4 frames, you know, I didn't do anything wrong. Ronnie knocked in some unbelievable long balls to get in, so I don't feel as though he took my game apart. I felt he kind of like took the table apart, because it was just like, you know, I played good shots and I got punished for playing good shots. So sometimes you have to hold your hands up and say, you know, just very well played to Ronnie. It was outstanding today. Absolutely, very well played. A lot to take away from this week. Yeah, definitely. I think. Yeah, it's my 4th final this season. Obviously won a couple of them. So, but you know, when you come up against someone playing as well as that, it's very difficult to deal with. And you know, you must hate my guts or have a lot of respect for my game to play like that against me. So I hope it's the latter. So. Well, we know he likes your accent. Well played, Neil Robertson. Heel sportief en heel terecht door Neil Robertson. En nu luisteren. Ja. But to hear a fellow professional like Neil Robertson say that you conquered the table today just gives you an idea of just how well everyone thinks you played. What did you think? Yeah, no, I knew I had to play well. I mean, you never play that well unless you know you have to, you know. And Neil's done that to me in finals before in Scotland, where I just didn't really get a shot. So, you know, and I just played, you know, I played just really, really well. I played well all week, but, you know, I played brilliantly today, you know, and to cap it off with 1,000 centuries is great. Just going back, you know, I just want to say well done to Neil, because he's had a brilliant season, a fantastic tournament. And for me, you know, I mean, snooker's just a sport, it's a game, and we all, you know, everyone here loves to watch the game, but as far as human beings go, and he's probably the nicest human being on the circuit. So for me, that means more. And snooker's lucky to have someone like Neil playing the game, and you know, so you know, I'm just, and to get to share a moment like this with another player, there was no other player I'd want to really share it with other than maybe Ding and Liang Wenbo. So it was nice that I'd done it with an opponent that I have a lot of respect for, you know. I guess one of the other poignant points about winning and doing what you did tonight is the fact that your first ranking title came here against Stephen Hendry almost 3 decades ago. Does it make it a little bit more special to have done it in this venue? Yeah, because this is one of the best venues we get to play on, and you know, when you put top quality players in top quality venues, you'll get top quality snooker, and that's what the Guildhall is. And hopefully, you know, this should be the base of how a venue should be, you know, because you'll get better matches. So you know, for us players, we love playing here, you know. It's one of the best venues, and yeah, it's great. Ronnie, you always talk about how good the other players are, what a lovely bloke Neil is, but tonight you heard what the crowd were doing as you got closer and closer to the historic century. If you look at the sign just behind you, Rodnei O'Sullivan, snooker legend, 1,000 centuries, and every single person who's here tonight, they'll never forget this night. What does that mean to you? I suppose to me it's just what I do, you know. Ever since I was 7, 8, I just played snooker, pop balls. I love the game, but you know, to share it with the fans here in Preston and any snooker fan, you know, because there's snooker fans all over the world. So Preston's just lucky that it was here tonight. But I would like to sort of, you know, everywhere I go to play or everywhere we go to play, snooker fans all around the world support our sport, and it's done for every snooker player in the whole world. So that's a great pleasure for me. Well, it was a great pleasure. I speak on behalf of every single person here and every single person watching. Congratulations on the history, 1,000 centuries, and the Coral Players Champion of 2019, Rodnei O'Sullivan.
Nou, we horen het O'Sullivan niet vaak zeggen. Ik speelde briljant vandaag en dat was ook zo. Weer 125.000 pond en punten erbij. Coral Players Championship winner, the history-making, the Rocket, Rodnei O'Sullivan. Je kan niet anders dan zeggen dat hij er zijn titels wel uitpakt hoor. Dit seizoen de Shanghai Masters, dan de Champion of Champions, heel prestigieus. Dan het UK Championship, ook dat prestigieus. En de Players Championship natuurlijk steeds prestigieuzer. Ja, fantastische beelden, fantastische momenten ook vanavond in de Guildhall, waar hij 26 jaar geleden zijn eerste titel pakte. (1993) UK Championship. Stephen Hendry was toen zijn tegenstander. En O'Sullivan won. En 26 jaar later Se die zijn nog gostou altijd e se zeg maar, emocionou, de beste van de wereld. subscreva e carrega no sininho de notificações para dar força a este meu novo projeto. Agradeço a todos.